Hello students, welcome back to part 2 of session 1.1. As you know, we have begun with the first chapter, Subsidiary Books. In the first part, we prepared the pro forma of first book, that is purchase book. And now, in this part 2, we will prepare the pro formas of remaining subsidiary books. Let us start with the next number 2 નું heading આપો purchase return book. ખરીદ પરત નોંધ, right? Purchase return book. Below that, you will prepare the table like this. Here it is. There is no much difference between purchase book and purchase return book, right? The only difference is that in purchase book, we put inward invoice number in the third column, and in purchase returns book, we have to mention debit note number. Again, the table comprises of 5 columns, and the total is known as total credit purchase returns. આપણે ક્રેડિટ ઉપર જે પાર્ટીઝ પાસેથી ગુડ્સ પરચેસ કરીએ છીએ એમાંથી જો કોઈને આપણે ગુડ્સ રિટર્ન કરીએ તો એને આપણે પરચેસ રિટર્ન બુકમાં મેન્શન કરીએ છીએ અને એટલે જ એના ટોટલની સામે આપણે ટોટલ ક્રેડિટ પરચેસ રિટર્ન્સ એવું લખીએ છીએ. I hope you are clear about the purchase return book. In part 1, I had told you, and I repeat the same thing again. 14 marks no sum છે. એમાં 14 marks નું classification આ રીતે રહેશે. Purchase book ના 4 marks છે. Purchase book carries 4 marks. Then next is on your screen right now. Purchase return book. That carries 3 marks. Again, sales book will carry 4 marks. And sales return book, again, 3 marks. So 4, 3, 4, 3. Total 14 marks. Are you clear about that? Good. And I hope you have prepared purchase return book also. So now, should we go ahead? Purchase return book માટે કોઈ notes લેવાની નથી. Already આપણે purchase book વખતે લીધી છે. Same notes are applicable to purchase return book. Also, again, the entries related to goods and only goods should be considered. If any asset
has been written, ignore such transaction. Assets ના કોઈ પણ ટ્રાન્ઝેક્શન એક પણ બુકમાં આવશે નહીં. આપણે જે 4 બુક બનાવવાની છે એ 4 બુકમાંથી કોઈ પણ બુકમાં અસેટના ટ્રાન્ઝેક્શન આવશે નહીં. મે ઇટ બી સેલ્સ ઓર પરચેઝ વોટએવર, રાઈટ? Ignore assets and focus on goods. Now we are moving to the third subsidiary book. It is sales book. Give the heading sales book, and below that we will prepare the table of sales book like this. Here it is. In place of supplier, now we will mention the name of the customer. In place of inward invoice number, now you should mention outward invoice number. Generally, invoice number and LF in a column mostly kind of shading. Still, we have to provide for 2 columns. I have changed the name of the customer, JKLM. The amounts to be mentioned in the column of rupees, and the total is called total credit sales. Quite a simple format. Again, we have to take notes for the sales book. Heading up of notes. જેમ આપણે પરચેસ બુકમાં નોટ્સ લીધી હતી તેવી જ રીતે સેલ્સ બુકમાં નોટ્સ લેવાની છે. There are 3 notes to be written down by you. Note number 1. In the sales book, only credit sales of goods are recorded. Now you know that. Sales be બે રીતે થાય છે. Cash sales અને credit sales. રોકડેથી વેચાણ એટલે cash sales અને ઉધાર વેચાણ એટલે credit sales, right? આપણે કયું sales લેવાનું છે? Credit sales. ઉધાર વેચાણ થતું હોય એ જ આપણે લેવાનું છે. રોકડેથી વેચાણ થતું હોય તો લેવાનું નથી, right? Cash sales of goods are ignored. એની એન્ટ્રી કરવાની છે નહીં. એટલે ક્વેશ્ચનમાં 1 કે 2 એન્ટ્રી તો એવી હોય જ કે એ કેશ ઉપર હોય. કેશ પરચેઝ હોય તોય ન આવે અને કેશ સેલ્સ હોય તો પણ ન આવે. Only credit transaction. અને ફરીથી only goods. Let me remind you, only goods. If assets are sold, they are entered into separate book, and that book is not there in our syllabus. That is why if any asset has been sold out, you must ignore that. A transaction ને skip કરી દેવાનો. skip કરી નાખવાનો એટલે cancel કરી નાખવાનો, right? So I suppose you have completed
writing the three notes. And now we are heading to the last subsidiary book, known as sales return book. આપણે ક્રેડિટ ઉપર સેલ કર્યું હોય એ બધા કસ્ટમરમાંથી કોઈની પાસેથી ગુડ્સ રિટર્ન આવે. અગેન ગુડ્સ, નોટ ધ અસેટ્સ. ગુડ્સ રિટર્ન આવે તો એને આપણે સેલ્સ રિટર્ન બુકમાં એન્ટર કરીએ છીએ. રાઈટ? And this is the table. See the table. Again, third column નું title change થાય છે. In the sales book, third column was outward invoice number, whereas in the sales return book, the third column is of credit note number. એ બી જનરલી ક્યાંય હોતું નથી. LF તો હોતું જ નથી સાવ, તમને ખબર જ છે. બાકીના કોલમ as it is, date, name of the customer, and the amount, and the total, that is total credit sales returns. Okay. Now with this we complete the pro forma of all four subsidiary books. I hope all of you are quite clear about all four samples or pro formas of the subsidiary books. બધા ક્વેશ્ચનમાં આપણે આ ચાર સબસિડિયરી બુક બનાવવાની છે. જો કે હવે હું જે કહું છું એ ખાસ ધ્યાનથી સાંભળજો. સબસિડિયરી બુક્સનો ક્વેશ્ચન બે ત્રણ રીતે પૂછાય છે. એક ક્વેશ્ચન એવો કે એમાં ચારે ચાર સબસિડિયરી બુક બનાવવાની હોય. પરચેઝ બુક, પરચેઝ રિટર્ન બુક, સેલ્સ બુક એન્ડ sales return book, all four. That is one method. પછી ઘણીવાર એ રીતે બી પૂછાય છે કે you will be required to prepare only two books, purchase book and sales book, only two books. So in that case both the books will carry 7 marks each. Purchase book na 7 marks ne sales book na 7 marks. એ રીતે 14 માર્ક્સ કરે. ખાલી બે જ બુક પૂછે એ રીતે પૂછાય છે. થર્ડ, જો કે એ તો બહુ રેર છે, એક જ બુક પૂછાય, either only purchase book or only sales book, and that is for 14 marks. But જો કે that can be asked, but અત્યાર સુધીના જેટલા પણ યુનિવર્સિટીના પેપર્સ ગયા છે BBA-1 એમાં એકેય પેપરમાં ખાલી એક જ સબસિડિયરી બુક પૂછી હોય, કાં તો પરચેઝ બુક ને કાં તો સેલ્સ. એવું હજી સુધી બન્યું નથી. તો એટલું બધું આનંદમાં ન આવી જતા કે ખાલી એક જ બનાવવાની. આપણે ચારે ચાર સબસિડિયરી બુક પૂછાશે એમ માનીને જ આપણે આ સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. ઓકે. પણ આમાં વેરિએશન આવી શકે. દાખલા કે રૂપીઝનું જો આપણે બધામાં એક જ કોલમ રાખ્યું છે, પણ માની લ્યો કે કોઈ ફર્મ કે કંપની છે એમાં 2 પ્રોડક્ટ હોય, 3 પ્રોડક્ટ હોય,
તો રૂપીઝના 3 કોલમ બને ઇન કેસ ઓફ 3 પ્રોડક્ટ્સ. બરાબર, એવો સમ પૂછી શકાય કે ફર્મ ઇઝ ડીલિંગ ઇન 3 પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ યુ આર રિક્વાયર્ડ ટુ પ્રિપેર સબસિડી બુક્સ. તો રૂપીઝમાં 3 પ્રોડક્ટનું એક એક કોલમ આપવું પડે અને છેલ્લે પછી ત્રણેયના ટોટલનું એક અલગથી કોલમ આપવું પડે. that will be a grand total of all. એવું વેરિએશન કરી શકાય. આપણે સમ્સ આવશે, બરાબર, સમ્સ આવશે એમાં તમને તરત જ ખ્યાલ આવી જશે કે આમાં સિંગલ પ્રોડક્ટ છે, કાંઈ ન કીધું હોય તો સિંગલ પ્રોડક્ટ હોય, ઇન ધેટ કેસ અમાઉન્ટનું એક જ કોલમ આવે. બરાબર, જો એક કરતાં વધુ પ્રોડક્ટ હશે તો જેટલી પ્રોડક્ટ હોય એટલા રૂપીઝના કોલમ બનાવવાના અને છેલ્લે એમાં ટોટલનું કોલમ અલગથી બનાવવાનું. એવો સમ આવશે ત્યારે હું તમને જણાવીશ. ઓકે, now I know that you people are not having books. આવતા લેક્ચર એટલે નેક્સ્ટ મંડે આપણો લેક્ચર આવશે. it will be session 1.2. બરાબર, from session 1.2 we will begin with example number 1. Now where is the example? So see, I have the example with me. એટલે હું અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર તમને એક્ઝામ્પલ બતાવીશ, શો કરીશ. એ સ્ક્રીન ઉપરથી તમે એક્ઝામ્પલ જોઈ અને તમારી નોટબુકમાં લખી લેજો. બરાબર, I will give you some time and then after I will begin with the solution. સમજાય છે? So that you have the question already there in your book and it will be more understandable if you have got the question. So all of you be ready for question number 1 of our chapter number 1 starting from next Monday in our session number 1.2. I hope you are comfortable with the way we are learning accounts online. Okay, I am using very simple language because many of the students are learning accountancy in English for the first time. As far as English medium students are concerned, they will have no difficulty in understanding this simple language. But first time જે લોકો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણે છે એ લોકોને આ બધું સમજાઈ જાય એટલે શરૂઆતમાં ઇન્ટેન્શનલી હું ઇઝી ઇંગ્લિશ યુઝ કરી રહ્યો છું એન્ડ આઈ એમ ગોઈંગ ઇન મિક્સ્ડ લેંગ્વેજ, ઇંગ્લિશ ગુજરાતી બોથ, કે જેથી કરીને એમને બધું સમજાઈ જાય. બરાબર, હાઈફાઈ ઇંગ્લિશની અત્યારે કાંઈ જરૂર છે નહીં. પહેલાં તમે સમજો, હજી તમારું સ્ટાર્ટિંગ જ છે એટલે તમારું ફાઉન્ડેશન જરા એ સ્ટ્રોંગ બને. 1 કે 2 ચેપ્ટર જશે ને પછી ધીમે ધીમે તમે બધું ઇંગ્લિશમાં કેચઅપ કરતા થઈ જશો. Then after we will just lower the Gujarati words and then we can speak most of the sentences in English and even you will also be able to understand properly in English. એટલે અત્યારે હું મિક્સ લેંગ્વેજમાં જશું. So our part number 2 comes to the end now. We will meet again in next week. ત્યાં સુધી તમે રોજ પેલા વર્ડ્સ જે મેં તમને આપેલા છે એ લિસ્ટમાંથી પાકા કરતા રહેજો. That is expected from your side.
Okay, students, see you all next week.